So content-based instruction, some say that it is CBLT or CBI, content-based English instruction. So we have got, these are the things relating to. So if you want to write the names of these pictures, okay, so that is different subject. So watch and the scientific investment, Apple, and also the music, some things relating to there. Okay. So the variety of subjects will be there, and the teaching method will be the target language. If you want to learn English language, so the teaching style or the teaching method will be instruction will be English. If you want to learn French language, the teaching materials or the teaching instruction or the language will be French. Okay. So content-based approach is a second language teaching approach, which is that the teaching is organized around the content or information, okay, and that student will acquire rather than around a linguistics or the other subject. As we have said, that means actually the content-based instruction means that the students want to learn English, simultaneously they want to learn their subject like physics, chemistry, math and biology. So if the lectures and if the communication in the subject course, that is the physics, chemistry, biology, that is done in the target language in English, then you can learn, or the learner can learn the English language accompanied by the subjects. So that is from the content and from the information the students learn the target language, that is called content-based instruction. And for this reason, in the video clip we have seen that this is the way of hitting two birds with one stone. Okay, so students can learn about food nutrition. This is an example. Everybody wants to learn that is the food nutrition. But what is the medium? That is the English. And they will make a meal to enjoy together, and they use English to discuss kitchen supplies needed as well. So food nutrition, and then they will enjoy, just like the present curriculum. Okay, they are asked to cook something, students are asked to cook something. So the way they will be getting acquaintance with the teaching stuffs, that means the kitchen supplies. কিচেনে কোন জিনিসগুলো লাগে, প্রত্যেকটা জিনিসের কি আমরা ইংরেজি অর্থ জানি? যখন হচ্ছে যদি সাবজেক্ট হয় ফুড নিউট্রিশন, তখন কিচেনে যেই জিনিসগুলো থাকে প্রত্যেকটা জিনিসেরই আমরা ইংরেজি ওয়ার্ড জেনে যাব। তার মানে কি ওই ভোকাবুলারিটা আমরা জেনে গেলাম। Okay, needed as the cooking methods to prepare this meal, and then the class will head to the kitchen and start cooking. Okay, so that is the aspects of content-based instruction. And what is the background of this? Actually, this approach to second language learning teaching organized around the content and information rather around a linguistic or type of syllabus. And Kranke offers the following definition. You have written a definition previously, but here one person, his name is Kranke, gave the definition. It is the teaching of content, that means the subject you are teaching. It is the teaching of the content or information in the language, both learned with little or no direct or explicit effort to teach language itself. Okay, so you want to learn content. Content মানে আপনি ফিলোসফি, বায়োলজি, হিস্ট্রি, অ্যাকাউন্টেন্সি যা শিখতে চান, এটা হলো আপনার কন্টেন্ট, এবং এটা আপনি শিখতে চাচ্ছেন কি দিয়ে? ইংরেজি না শিখে, ইংরেজি ভাষায়। আপনার টার্গেটটা, ফোকাসটা হলো কোথায়? আপনি অ্যাকাউন্টেন্সি শিখতে চান, এবং সেটা কোন ভাষায় শিখতেছেন? সো টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি অবচেতন, ইনডাইরেক্ট ওয়েতেই হচ্ছে শিখে যাচ্ছেন। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট ক্যান বি দ্য কন্টেন্ট. Content would be the subject relating to the students' requirements. So that process can be applicable for all students or all second language learner. And the term content has become popular one with the language teaching and the popular media. Okay, so that is what is the content. And if any word in English language is buzzworthy
and finger snappingly with it, surprising even millennium in both general discourse or the incidents. The word is content. Okay, content. There is a definition. What is the content? So, in a broad discussion, we can say content. What is the content? You can say what is your subject. That is the content. Okay. You are studying English literature. English literature is your content. Your oh my gosh. Oh my gosh. इसी तो विषय बट ऐसे तो এসে তো বেশি আছে, তারপরেও গরম লাগতেছে। আজকে একটু টেম্পারেচার বেশি। আর কমায় না, একটু পরে আবার বলবে যে ঠান্ডা লাগছে। ওকে, Okay, so what is content? Content then means what you want to learn. So accountancy, history, philosophy, biography. These are your contents. Okay, so content will be taught through the medium of English or the target language. Okay, and there are some examples. Language across the curriculum was a proposal for native language education that grew for the recommendation in the British Governmental Commission in 1970 decades. So in the backgrounds, they want to include some innovative ideas in case of language teaching, the British Commission of Language Learning. And at that perspectives, this CBI emerged as a new approach of second language or target language learning. And there is another examples, that is in Singaporean primary pilot project in 1970 decades, classroom text integrating science, math, language study always will be after that time. That means after 1970 decades, after the declaration that we have to innovate some new, we have to get some new approach of teaching target or foreign language. At that time, many pilot study started in Singapore and other parts of this world to teaching language in a different way. And that is the examples of CBI, that is content-based instruction. One of the examples, that is the immersion education. So what is the definition of CBI? Immersion education can be called the CBI. That also influenced a strong influence on the theory of content-based instruction. Immersion education is a type of foreign language instruction in which the regular school curriculum is taught through the medium of foreign language. Okay, so you can see that CBI is synonymous to immersion education. Just like that, we have Bhashan school, isn't it? Bhashan school, and in that Bhashan school, the thing is that every curriculum, even the question is same. In the SSC examination, the Bhashan student will get the same questions, but only the medium is English language. That is called immersion education. So immersion education can be, Bhashan school can be the exact example of CBI. That means the students who are studying in Bhashan school, they are reading history, but in which language? And that is called immersion education. And the first immersion program was developed in Canada in 1970. Bangladesh onek pore esche Bhashan school.
in 1970 decades to provide English-speaking students with the opportunity to learn French, German and others language. Okay, so another program that can be called CBI, that is the Immigrant on Arrival programs. Immigrant on Arrival programs. Immigrant আগে হচ্ছে আমেরিকা একটা ভিসা দিত না, কি ভিসা যেন, ডিবি ভিসা, ডাইভার্সিফাইড ভিসা। এখন এটা যে কারো লেগে যেতে পারে, কে ক্লাস 8 পাস তারও লেগে যেতে পারে, মেট্রিক পাস তারও লেগে যেতে পারে, অনেকের লেগে যেতে পারে। এখন এনারা হচ্ছে সারা বাংলাদেশ থেকে 5 লাখ এরকম হচ্ছে ভিসা দেওয়া হলো, ডিবি ভিসা আমেরিকা। এরা যখন প্রথমত আমেরিকাতে যাবে, তাদের ইংরেজি শেখার জন্য একটা প্রোগ্রাম করা হয়। এই প্রোগ্রামটাও বলা যেতে পারে হলো সিবিআই। এখন দেয়ার আর সেভারাল ক্যাটেগরিজ অফ দ্য ইমিগ্রেশন। সাম দে হ্যাভ নো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট হি হ্যাজ আ মাইটি স্ট্রেংথ, physical body structure is very good, he want to do the construction work. Okay, so what type of vocabulary he or she needs? He needs the words relating to, someone wants to work on the restaurant, তারা রেস্টুরেন্টে কাজ করতে চায়, সো তাদের কোন ধরনের ভোকাবুলারি প্রয়োজন? রেস্টুরেন্টের রিলেটেড। কারো হয়তো হেলথ সেক্টরে কাজ করতে চান। এরকম দ্য ইমিগ্রেন্ট অন অ্যারাইভাল প্রোগ্রাম টিপিক্যালি ফোকাসেস অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ নিউলি অ্যারাইভড ইমিগ্রেন্টস ইন আ কান্ট্রি need for survival. That means if America produces or approves 5 lakhs visas a year, and this 5 lakhs immigrant, they have different purposes for the survival in USA. সার্ভাইভালের জন্য 5 লাখ লোকের কিন্তু কর্মসংস্থান একটা। এই প্রত্যেকের ডিফারেন্ট টার্গেট অনুযায়ী তাদেরকে ভাষা শেখানো হয়। এবং কীভাবে ভাষা শেখানো হয়? তারা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে জব করার জন্য হচ্ছে কি করছে? তারা ভাষা শিখছে। তার মানে তাদের কন্টেন্ট কোনটা? রেস্টুরেন্টের যে ভোকাবুলারি, স্যার হাউ মে আই হেল্প ইউ, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, হোয়াটস দ্য প্রাইস, ওকে, দিস আর দ্য থিংস সাপোজ টু বি ডিসকাসড ইন দ্য রেস্টুরেন্ট। ওকে, অ্যান্ড দ্য সেম থিংস উইল বি ডিসকাসড ইন গ্রোসারি শপসে অন্য জিনিসগুলো হয়তো ওয়ার্ডগুলো, এই জিনিসগুলো। সো যে জিনিসগুলো তাদেরকে শেখানো হচ্ছে সেগুলো কন্টেন্ট, এবং কোন ভাষায় শেখানো হচ্ছে? Target language. So that is the examples of CBI, that means content based. Another example, the program for the student with limited English proficiency. Okay, that is naturally pre-program course at still in there are, suppose in UK they think that IELTS is the only requirements for getting admission. Okay, কিন্তু অ্যাডমিশনে একটা স্কোর লাগে। হয়তো কিছু স্টুডেন্টের দেখা গেল যে সেই স্কোরটা নেই, হয়তো প্রত্যেকটাতে 6 উনি পায় না, 6 পান না, কিছু জায়গায় উনি কম পেয়েছে। তখন এই স্টুডেন্টকে প্রস্তাব করা হয় যে ইউ বিফোর স্টার্টিং দ্য কোর্স ইউ হ্যাভ টু টেক আ 6 মান্থ প্রি-প্রোগ্রাম কোর্স, এটাকে বলে। এবং সেটা আমেরিকার ক্ষেত্রে হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে কি, যে স্টুডেন্টের যে প্রফিসিয়েন্সি লেভেল, সেই লেভেলটা ওখানকার মাস্টার্স বা অনার্স প্রোগ্রামের জন্য সাফিসিয়েন্ট মনে করছে না। কারা? ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন কমিটি। তখন বলছে যে কি, আপনাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ফর আ প্রি-প্রোগ্রাম কোর্স। কয় মাসের? 6 মাসের। এই কোর্সটাকেও বলা যেতে পারে কি, CBI. That means is to programs for students with limited English proficiency are governmentally mandate programs to serve especially those children whose parents might be served on the on-arrival programs. So that can be the example. So immigrant on arrival, immersion education, that means the Bhashan education in Bangladesh, and also the students with the limited proficiency. Such kind of English language teaching method or approach can be called that CBI, that means content-based instruction. And language for special purposes, we have also talked, that means the language for the BUET students, that is the different. The language for doctors, ডাক্তাররাও তো ইংরেজিতে, তারা প্রেসক্রিপশন সব কিছু তারা ইংরেজিতেই পড়ালেখা করে, কিন্তু তারা যেই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ সেটা ব্যবহার করে না। যারা নার্স হিসেবে কাজ করে তারা যে ভোকাবুলারি এটা ব্যবহার শেখে, অন্যরা শেখে না। এই জন্যে নার্স, ডাক্তার, বুয়েট, ইঞ্জিনিয়ার, এই সবাইকেই যে ধরনের ইংরেজি শেখানো হয় সেটাকেই, সেই প্রোগ্রামটাকে বলা হয় ইংলিশ ফর স্পেশাল পারপাসেস। সো ইংলিশ ফর স্পেশাল পারপাসেস ক্যান অলসো বি কল্ড দ্য CBI. So content-based courses are now common in many different settings.
And content is often used as the organizing principle of ESL or EFL, English as a second language or English as a foreign language courses. And many different kinds. So that is the background. And next we see that approach. What is the approach? What is the definition of approach? What is the definition of approach? What is the theory of language? ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যে থিওরিটা সেটাই হলো অ্যাপ্রোচ। থিওরিটা কি আমরা একটু বলে রাখি, যে আসলে শিশুরা ভাষা শুনে শেখে। এই যে থিওরিটা এটা হলো অ্যাক্সিওমেটিক। অ্যাক্সিওমেটিক মানে কি? এটা সবার জন্য সমান, সবার ক্ষেত্রে একই জিনিস কাজ করবে। সেই থিওরিটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ। So what is the approach in CBI? Approach in CBI, the people learn a second language more successfully when they use the language as a means of acquiring information. So this is in your syllabus, in your reading materials I have sent it, okay? So whenever you have to write this approach of CBI, you have to write this as it is, that is written in italic. So people learn a second language. আমরা টাস্ক বেসড মেথডে বলেছিলাম যে আসলে মানুষ কাজ করতে গিয়ে যে ভাষাটা শেখে সেটার মধ্যে কোনো শঙ্কা ভয় থাকে না। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাজাম্পশন। তার মানে শেখাটা ভালো হয়। এখানে বলা হচ্ছে ইন কেস অফ সিবিআই বলা হচ্ছে হোয়েন পিপল উইল লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন অর্ডার টু গেটিং ইনফরমেশন। ইনফরমেশন সাপোজ দেয়ার ইজ আ পিকচার স্কেলেটন, এখানে একটা কঙ্কালের ছবি আছে, আপনারা সবাই ডাক্তার, এখন এখানে একটা কঙ্কালের ছবি আঁকানো, ওকে, কঙ্কালের ছবি আঁকানো হলে আপনি ইনফরমেশন জানছেন যে আমাদের শরীরের স্কেলেটনের কোন হাড়ের নাম কি, কোন পার্টের নাম কি। তার মানে কি ইউ আর ট্রাইং টু গেট ইনফরমেশন ফ্রম দ্যাট স্কেলেটন, ওকে। সাপোজ এখানে এর ছবি সরাই দিলাম, কঙ্কালের ছবি সরাই দিলাম, দিয়ে হচ্ছে এখানে অ্যামাজন বনের ছবি আঁকাই দিলাম, ওকে। অ্যামাজন বনের আপনারা সবাই জিওগ্রাফির স্টুডেন্ট, এই যে বায়োলজির স্টুডেন্ট, এখানে অ্যামাজন বনে হচ্ছে দেখা গেল যে কত ধরনের অ্যানাকোন্ডা ওখানে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো নিয়ে আপনারা কাজ করছেন। তার মানে কি আপনার ইউ আর কালেক্টিং ইনফরমেশন অফ হোয়াট, হাউ মেনি স্পেসিস আর দেয়ার ইন অ্যামাজন, ইউ আর কালেক্টিং দ্য ইনফরমেশন দ্য হাউ মেনি পার্টস অফ দেয়ার ইন দ্য হিউম্যান স্কেলেটন। সো ইট ইজ অ্যাজিউমড that it is the theory that if language learning is done in terms of acquiring information, that is helpful for language learning. That is the first assumption or theory approach in second language. And the second one, content-based instruction better reflects learners' needs for learning a second language. টেবিলের বাংলা কি? কেদারার বাংলা কি? চেয়ারের বাংলা কি? সরি, কিন্তু এই চেয়ারটা কিন্তু আমরা ব্রিটিশরা আসার আগে এই চেয়ার টেবিল কিন্তু আমরা তৈরি করিনি, ঠিক আছে? তারা কিছু ট্রেনের কিছু যেমন টেলিভিশন, ঠিক আছে, টেলিভিশন ইংরেজি ওয়ার্ড, পরে আমরা এটাকে কি করলাম টেলিভিশন, দূরদর্শন, ঠিক আছে। এরকম কিছু বোটানি এবং জুলজিতে কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর আপনি বাংলা পাবেনই না, কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে, ওটা শিখতে হবে। আপনাকে ডাক্তারি পড়তে হলে ওই অর্থটা আপনাকে কি করতে হবে, ওই ওয়ার্ডটা আপনার নামটা জানতে হবে। এই ডাক্তারি কিছুদিন আগে রুট ক্যানেল করতে গিয়ে দেখলাম যে হচ্ছে একজন বলছে যে কেজু বাক্কালটা পাচ্ছি না। কেজু বাক্কাল কি আমি তো আর বুঝি না, কিন্তু তাদেরকে ওই কেজু বাক্কালটা লিখতে করতে হচ্ছে যে আমাদের দাঁতের মধ্যে 3টা ইয়া থাকে, মানে যে রুট ক্যানেল থাকে, এই একটার নাম হচ্ছে এটা। তার মানে তাকে দাঁতের ডাক্তার হলে ওই ওয়ার্ডটা তাকে শিখতে হয়েছে, এটা তার নিডস। ইন কেস অফ সিবিআই দ্যাট ইজ you will learn the language based on your necessity. That means it is your requirement that you have to learn the information of what, according to your profession, according to your history. So you are learning one thing and that is your requirement, and for this reason reflects needs for the learning. So that is the approach in CBI and second language acquisition, okay. And also there are the theory of second language learning, that is CBI. Language use draws on integrated skill. So in case of CBI,
CBI draws language use as involving several skills together. Okay, at the time of teaching in CBI, যখন আমরা কন্টেন্ট বেসড ইনস্ট্রাকশনে কোনো কিছু পড়াবো তখন অনেকগুলো স্কিল ইন্টিগ্রেট করে। ওকে, তখন at the time of delivering lecture you are listening in the target language, at the time of making question you are speaking, and at the time of writing something you are writing. Okay, so speaking, listening, reading and writing, both all skills will be integrated in CBI. Okay, so that is the theory of language in CBI. Okay, people learn a second language more successfully when the information they are acquiring is perceived as interesting, useful. Another thing is that CBI is student centered, not teacher centered. Teacher will be delivering the lectures according to the syllabus that will not be followed in CBI. CBI will be depending on the student interest and the necessity. ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নেসেসিটি, আপনার প্রয়োজনও আছে, তার সাথে কি থাকবে সেটার উপরে তার আপনার কি থাকতে হবে, আগ্রহ থাকতে হবে। সো ইন কেস অফ সিবিআই, when the students necessity and requirements will and interest will come together, learning will be effective and learning will be good. That is the theory of language relating to CBI, that means content based instruction. Okay, and students learn best when instruction addresses student needs. So when they think that is the necessity, আপনাকে একটা কিছু বলতে হলো, আজকে যারা টিচার তাদের ক্ষেত্রে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো কাজে লাগবে যে হ্যাঁ আমরা এইভাবে যদি শিক্ষা দেই তাহলে তারা ভালো। কিন্তু যদি সিবিআই এরকম ইনস্ট্রাকশনের কথা বলছে যে এটা প্রত্যেক স্টুডেন্টের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই তাদেরকে শিখতে হচ্ছে, and for this reason language learning and teaching will be the best. Okay, there will have some design of this CBI to activate and develop. Okay, to activate and develop existing English language skill, to acquire learning skills, strategies that could be applied in future language development opportunities, to develop general academic skill applicable to university students in all subject areas, to broaden students' understanding of English speaking people. These are the design. Design means that is the plan for CBI. There will have some syllabus, of course. It is, what is the syllabus? That means the syllabus. The topical theme can be the modules are, okay. The natural theme, কোনগুলো সিলেবাসে থাকবে, ভার্ব, টেন্স, এগুলো থাকবে না, কি থাকবে? দ্য রিলিজিয়াস পারসুয়েশন, ড্রাগস মানে মেডিসিন, হ্যাঁ, মেডিসিন, রিলিজিয়াস পারসুয়েশন, অ্যাডভার্টাইজিং হচ্ছে টপিক, যে আমরা আজকের পত্রিকায় কি কোনো অ্যাডভার্টাইজ বা কীভাবে আপনি অ্যাডভাইস দিবেন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়ার জন্য কোন কোন জিনিসগুলো। হ্যাঁ, এখন এখানে 100 জন 50 জন স্টুডেন্ট আছেন, 50 জনের 50 ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়ার দরকার। ওকে, তাহলে বলা হলো যে প্রত্যেকে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি লেখেন। সো আপনার রিলেটেড যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেটা আপনি কিসে লিখবেন? ইংরেজিতে, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, so that would be the advertising. And drugs, Britain and the race question, Native Americans, modern architecture, microchip technology, ecology, বাস্তু সংস্থা। একজন সাপ যদি ব্যাঙ না খাতো তাহলে পৃথিবীতে ব্যাঙের সংখ্যা বেড়ে যেত, এটা হলো একোলজি। অল্টারনেটিভ এনার্জি, যেটা হলো রিফুয়েল, সৌরতাপ থেকে যেই এনার্জি, অল্টারনেটিভ এনার্জি, নিউক্লিয়ার এনার্জি, ড্রাকুলা in myth, novel and films, and the professional ethics. That means this is not like the traditional syllabus of English language teaching and learning, but there will be a variety of subjects included in the syllabus of CBI based on the requirements. Actually these things relating to everyone's interest. যখন বলবেন যে ড্রাকুলা আপনার মুভিতে দেখেছেন, হ্যাঁ এটা কি জিনিস, আগে তো হরর ছবি দেখতে ভয় লাগতো, এখন হাসি পায়, ঠিক আছে, কারণ এটা দেখতে এখন এই ড্রাকুলার প্রতি সবার একটা আগ্রহ আছে। হ্যাঁ, তো যখন আগ্রহ থাকবে তখন ওই রিলেটেড নতুন যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলো আপনি শিখে যাবেন। ওকে, সো দিস উইল বি ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস অফ CBI. And roles of learning and teaching activities. Okay, so there are
Language skill improvement will be there, vocabulary building will be there, okay, and discourse organization will be there. Organization in which way? Discourse, every written and printed document can be called discourse, okay, যেটা দিয়ে আপনারা মিনিং কনভে করতে পারেন। যেমন এই ডকুমেন্টটা সাইন, এটাও কিন্তু একটা ডিসকোর্স। তাহলে যখন আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবেন, তাহলে কোন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সেই জায়গায় হচ্ছে আপনি অর্গানাইজ কীভাবে করবেন, কোথায় ছবিটা দিবেন, কোথায় ফোন নাম্বার দিবেন, কোথায় হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস দিবেন, ঠিক আছে, এবং এটা কত ইঞ্চির মধ্যে। সো অর্গানাইজিং ক্যাপাবিলিটি উইল অলসো বি ডেভেলপ। ডিসকোর্স অর্গানাইজেশন, কমিউনিকেটিভ ইন্টারাকশন অ্যাট দ্য টাইম অফ আস্কিং কোয়েশ্চেন। আপনি কোনো একটা জিনিস বুঝছেন না অ্যাট দ্য টাইম অফ টিচিং or learning, so you have to understand that. Study skill and synthesis of the content materials and the grammar, okay. So Mohan describes an approach to content based instruction as the secondary level is built around the notion of knowledge structures, okay. So learners is the center in this method. So learners themselves may be the sources of content, okay. সবাইকে বলা হলো যে হলো এবছর আপনারা কোথায় ভ্যাকেশনে যেতে চান। সবাই একটা জায়গায় বলবেন না, কি বলবেন, এক একজনের জায়গা আগে একটা। আবার বলা হলো যে গত বছর আপনারা ভ্যাকেশন কোথায় কাটিয়েছিলেন। তার মানে এটা বলে আপনাদেরকে কি পাস্ট টেন্স সম্পর্কেও শেখানো হলো। বলা হলো যে আগামী বছর আপনি কোথায় যাবেন, ওকে। সো লার্নার্স দেমসেলফ মে বি দ্য সোর্স অফ দ্য কন্টেন্ট। আমরা কি বলেছিলাম এর আগে? কন্টেন্ট হবে আপনি ব্যাংকার, এক্সকিউজ মি, আপনি ব্যাংকার, সো ব্যাংকিং উইল বি দ্য সাবজেক্টস। আপনি অ্যাকাউন্টেন্সি শিখবেন, হিস্ট্রি শিখবেন, দ্যাট ইজ দ্য কন্টেন্ট। বাট এখানে যদি আপনার বলা হয় যে টিচার আপনাকে পড়াতে চাচ্ছেন ফিউচার টেন্স নিয়ে, তখন কি বলা হলো? বলা হলো যে আগামী বছর আপনি ভ্যাকেশনে কোথায় যাবেন। তাহলে প্রত্যেক জনেরই হলো ডেস্টিনেশন আলাদা, এবং প্রত্যেকজন ফিউচার টেন্স সম্পর্কে জানবে। পাশাপাশি হচ্ছে তাদের আগ্রহ, যখন উনি বলবেন যে আমি হচ্ছে আমেরিকা যেতে চাই অথবা সিঙ্গাপুরে যেতে চাই, সিঙ্গাপুর শহরটা দেখতে চাই ঘুরে ঘুরে, সো তখন তার এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ তুমি এই সাইড আসো, তুমি ওইদিকে বসে না, এদিকে আসতে, এদিকে বসো, এই সাইডে বসো, তোমরা ওইদিকে ফ্যানটা দাও, তোমরা ভিতরে যাও। এই কর্নারে বসো, এই কর্নারে। ওকে, সো তাহলে লার্নার কি হবে? অ্যাকচুয়ালি দ্য লার্নার themselves may the source of content. So learners will initiate the content. লার্নার যে জিনিসটার প্রতি তার আগ্রহ এবং সেই জিনিসটার উপরে ভিত্তি করেই হচ্ছে এই কন্টেন্ট এবং সাবজেক্টগুলো নির্ধারিত হবে। টিচার্স রোল, টিচার উইল বি দ্য ডিরেক্টর, অ্যাকচুয়ালি teacher will be the helping hands of this year, okay. Typical roles of the teachers in instructor must be more than just a good language teacher. They must be knowledgeable both the language and the subject. এখন বলা হলো যে আপনার ফিউচার ডেস্টিনেশন কি, আগামী বছর আপনি কোথায় বেড়াতে যাবেন। এখন উনি বললেন যে হচ্ছে, একজন বললেন যে আমি সিঙ্গাপুর যাব, একজন বললেন যে আমি সাউথ আফ্রিকা যাব, একজন বললেন যে আমি কোথায় যাব, বালি যাব। তাহলে টিচারের কি এখানে রোল কি হবে? টিচার তো ভাষা জানবেন, টিচারকে ওই ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর সব কিছু সম্পর্কে তার কি থাকতে হবে? নলেজ থাকতে হবে। এই জন্য টিচার কী ধরনের ইনস্ট্রাকশান দিবেন তখন সেটা সম্পর্কেও তার আইডিয়া থাকতে হবে। ওকে, সো
that is the teacher's role. Teacher's role will be different from the traditional teaching method over there in CBI. So teacher will be the instructor. Simultaneously they will teach according to the requirements of the students. Simultaneously he or she has to be fluent both in English language and both in the content or the subject. যদি অ্যাকাউন্টেন্সি পড়াতে চাই তাহলে টিচারকে অবশ্যই ইংরেজি তো জানবেনই, পাশাপাশি অ্যাকাউন্টেন্সি তাকে থাকতে হবে। So teacher will be varying the format of the classroom instruction, using group work and team building, organizing jigsaw reading arrangements, definition of the background knowledge and others will be there. Okay, the teacher's role will be there, and actually the role of instruction materials, that is important, that in case of every method instruction is very good, and for this reason a role of instruction materials is very important in CBI. Okay, there will have some procedures, so we can conclude in such a way that content based instruction is a second language teaching approach where learner will learn second language accompanied by the content or the different subject. Here learner will be the central part, and according to the learner's interest the subject and content will be decided, and it is assumed that if the learning materials is from students' requirements and interest, the learning will be the best. So observing that technology in 1970 decades British curriculum, they developed a new method that is called CBI, that is the content based instruction. And we can give an example, that is the immersion education, English for special purposes, English on arrival immigrants. This can be the examples of CBI, that is content based instruction, accompanied by some others method and approaches. There are some designs, there are some teaching roles, teacher's role, student's role, syllabus will be there, but the syllabus of CBI is different from the traditional method or approach. Okay, however maybe, so it is an important approach for second language learning. So if you follow this, that will be helpful for the learner and actually for the teachers.